આમાં આવશે 4th આઈ થિંક 3 પણ હોઈ શકે પણ 3માં મસલ્સ ઇન્વોલ્વ નથી થતા બરાબર erythema with no blanching or no breach in the epidermis partial thickness of the skin loss with epidermal and dermal involvement full thickness of the skin loss with intact fascia but the involvement of the subcutaneous tissue fourthમાં full thickness skin loss extending to the fascia with massive tissue destruction and involvement of muscle bone tendon and joint સર્જરીમાં debridement and vacuum assisted closure કરવામાં આવે છે ઓકે The child was started cyclosonide inhalation therapy for bronchial asthma. Which of the following statements is incorrect regarding the treatment? એટલે પેશન્ટને સિક્લેસોનાઇડ ઇન્હેલેશન થેરાપી આપી બ્રોન્કિયલ અસ્થમા માટે શું ઇનકરેક્ટ છે ફ્યુઅર સાઇડ ઇફેક્ટ કમ્પેર ટુ ધ અધર ઇન્હેલેશનલ સ્ટીરોઇડ હોઈ શકે ઓકરન્સ ઓફ ઓરલ કેન્ડિડિયાસિસ ઇઝ કમ્પેર ટુ ધ અધર ઇન્હેલેશનલ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ હોઈ શકે ઇટ ઇઝ અ પ્રો ડ્રગ મેટાબોલાઇઝ બાય બ્રોન્કિયલ એસ્ટરેઝ નો સિક્લેસોનાઇડ પ્રોડક્ટ ક્યાંથી થઈ ગઈ તો પછી એ ઓરલ કેન્ડિડિયાસિસ ના કરે oral viability is negligible આ બે કોન્ટ્રા કરે છે જો એ પ્રો ડ્રગ છે સિક્લેસોનાઇડ બ્યુડેસોનાઇડ સિક્લેસોનાઇડ તો એ ઓરલ કેન્ડિડિયાસિસ ઓછી કરે ત્યાં પેટમાં જઈને એક્ટિવેટ થાય એટલે આ હોઈ શકે ઓકે સિક્લેસોનાઇડ ઓકે એ રહ્યું ને ઇન્હેલેશનલ થેરાપી ઇઝ અ પ્રો ડ્રગ બ્રોન્કિયલ એસ્ટરેઝ એને એક્ટિવેટ કરે અને which allows the target action within the airways. It reduces systemic side effect and local side effect such as oral candidiasis. Sunya rata vichetu. Okay. Which of the following statement regarding MgSO4 is false? MgSO4 માટે શું false છે આમાંથી પહેલું તો એ છે કે MgSO4 causing uterine relaxation but is dose dependent. It has inhibitory effect on the cerebral cortex thereby preventing seizure and lowering the BP. MgSO4 is continued up to 24 hours after delivery for last attack of the seizure. In renal failure, MgSO4 loading dose can be given, but maintenance dose should be adjusted based on the renal function. Renal function ના આધારે એનો ડોઝને એડજસ્ટ કરવો જોઈએ એ વાત તો સાચી છે and continued up to 24 after delivery for last attack of the seizure એ ખબર નથી cerebral cortex thereby preventing shit MgSO4 is inhibiting effect of the cerebral cortex thereby preventing seizure but it is not responsible for the lowering of the bloody loop oh shit હું ભૂલી કઈ રીતનું ગયું આનું પિક્ચર રેઝિમેન્ટ પૂછે જ છે દર વખતે પિક્ચર રેઝિમેન્ટ શું છે બ્રો તો પિક્ચર રેઝિમેન્ટમાં એવું છે કે આઈએમ તમે 4 ગ્રામ આપો આઈવી over 3 to 5 minutes followed by 10 gram deep IM આપી શકો મેન્ટેનન્સ ડોઝ 5 ગ્રામ IM જ આપવાનો IV Jasperden and Cibai માં 4 ગ્રામ IV slow over 15 to 20 minutes and 1 to 2 gram per hour IV infusion can be safely administered according to renal function. Which of the following is a non-saturated fatty acid? Non-saturated fatty acid આમાંથી કયું છે સેચ્યુરેટેડ કયા છે એ પહેલાં અલગ કરો એટલે નોન સેચ્યુરેટેડ મળી જશે તમને ઇઝીલી લિનોલેઇક કેપ્રોઇક પાલ્મિટિક કે મારિસ્ટિક કેપ્રોઇક કેમ એમાંથી જ એક લાગ્યું પાલ્મિટિક ને એ બંને તો જ છે આવી શકે લિનોલોઇક આવ્યો
हाँ, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, आर्चिडोनिक एसिड, याद आयु क्रिश? ओके. Fourth house sounds is caused by closure of the aortic and pulmonary or ventricular filling. ના, એટ્રિયમના કારણે થતો હતો. બે વેન્ટ્રિક્યુલર ફિલિંગ જ આપ્યું છે. વાઇબ્રેશન ઇન ધ વેન્ટ્રિક્યુલર વન ડ્યુરિંગ સિસ્ટોલ. વેન્ટ્રિક્યુલર ફિલિંગ જ આપો. Closure of AV valve, onset of ventricular systole, closure of semilunar nave, ventricular rapid filling ના કારણે, લેટ રેપિડ ફિલિંગ ના કારણે. તો મને પેલો આર્ટિયલ કોન્ટ્રાક્શન. ઓકે. Given below the electron microscopy image of the lung tissue, the patient is infected with the SARS-CoV-2 presented with ARDS. The infection would affect and expand which of the labeled layer. क्या लेयर ने अफेक्ट करे? આ આરબીસી છે તો આનાથી બ્લડ અહીંયા ટ્રાન્સફ્યુઝ થતું હશે. બીને અફેક્ટ કરે, સીને કરે કે ડીને કરે? મને એવું લાગે છે કે બીને અફેક્ટ કરશે. હોઈ શકે કદાચ સીને બી. લેબલ્ડ સ્ટ્રક્ચરને કયા સ્ટ્રક્ચરને અફેક્ટ કરે? બી હોવું જોઈએ મોસ્ટલી. એ બી હોઈ શકે. બી લાગે છે. સી બી હોય છે. જન્મથી એ છે. Damage with the endothelium. Okay. Shock lung, also known as the ARDS, HMD, and ELI. Diffuse alveolar damage, hyaline membrane lining. Scattered neutrophil and macrophages and neutrophilic epithelial cells are also present. Diffuse alveolar damage, inflammation with mononuclear cell. Diffuse alveolar damage, which is most common finding of the histopathological analysis of COVID-19 infected with lung with ARDS. Okay. B1, BN, endothelial cell, erythrocyte. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not seen in the case of otitis media? ઓટાઇટિસ મીડિયાના કેસમાં તમને શું ના દેખાય? બેટલ સાઇન તો બ્રેનમાં કે ક્યાંક વાગ્યું હોય તો દેખાતી હતી. ગ્રેસિંગર સાઇન હોઈ શકે, ડેલ્ટા સાઇન હોઈ શકે. બેટલ સાઇન તો અહીંયા મસ્ટર્ડ પર દેખાય. એનું ઓટાઇટિસ મીડિયા જેવું કંઈ સીધું રિલેશનશિપ નથી. બેઝોલ્ડ એબ્સેસ હોઈ શકે. સેક્શન ઓફ મિડલ કેનાલ. Edema of the post-auricular soft tissue overlying the mustard process as a result of thrombosis of the mustard emissary vein seen in the sigmoid sinus thrombosis. It is the complication of acute automastoiditis. Delta sign is the CECT. Finding seen is the sagittal sinus thrombosis, which can occur as the complication of acute mastoiditis or chronic suppurative CSOM. Triangular area with the rim enhancement and the central raw density area is seen in the posterior cranial fossa on the axial cuts. MR radiography is the useful assess for the progression of the disease of the basal abscess. Is the complication of acute automastoiditis, where the infection and pus breaks through the middle side of the tip of the mastoid and the present swelling in the upper part of the neck. A patient sustained an epidural bleed in the car accident and brought to the ER. On examination, he has a GCS 8. Requires immediate intubation. What would the surest sign of the correct placement on the ET tube? Auscultation. surest sign કઈ છે? કેપ્નોગ્રાફી surest sign આવે.
ચેસ્ટ રેડિયોગ્રાફી કરી શકો તમે, એમાં ખબર પડી જાય લીડ લાઈન હોય એટલે. મને રેડિયોગ્રાફી લાગે છે. કેપ્નોગ્રાફી જાય, અને પહેલાં કેપ્નોગ્રાફી મેં કરી ત્યારે મને ખોટું પડ્યું હતું, એટલે it is also assert adequacy of ventilation and perioperative period. It can rule out esophageal intubation where initially carbon dioxide may be detected in the swallowed air but later cases. ઓકે, યાદ રાખવાનું કે સરસ સાઇન તો ભાઈ આપણી યાદ છે, કેપ્નોગ્રાફિક છે. You are performing intrauterine insemination during the ovulatory period in a patient with infertility. When will you expect inflammation to occur? 3 to 5 days after fertilization. The period of infertility where expect the inflammation to be occur. 3 to 5 days. સિક્સ ટુ 10 બી હોઈ શકે છે, મને ખબર નથી. હું એક આન્સર પાછળ પેલો ગાંડો થઈ ગયો છું. 2 તો દર વખતે રૂલ આઉટ થઈ જાય છે. 6 to 10 બી નીકળ્યું, મને ખબર હતી. મારે 2 રૂલ આઉટ થઈ જ જાય છે, 2માં જ તકલીફ થાય છે. દર વખતે 2ની જ ગેમ છે. એક્ઝામમાં બી આવું જ હશે. Initial contact of the blastocyst with the uterine wall. Adhesion. Increase physical contact with the blastocyst and uterine epithelium. Penetration and invasion of the syncytial trophoblast and cytoplasm into the endometrium. Okay. 50-year-old man suddenly developed right-sided weakness and aphasia within 2 hours. His BP recorded 160/110. NCCT was clear. Next step in the management. એફેઝિયા સીટી એન્જિયોગ્રાફી હોઈ શકે, ઓક્લુઝન જ હોય ને. MRI કરાવીને ઇન્ફેક્ટ ચેક કરો પહેલાં, કદાચ પહેલું એ જ લાગ્યું હતું. Fascia iliaca laterally, it lies anterior to the Poppart ligament. It is a thing of a મને તો આ બેમાંથી એક સાચું લાગે છે. Its fiber fan out the fascia iliaca laterally. Lying immediately posterior to the inguinal ligament, extends from the anterior superior iliac spine superlaterally and arches across the front of the femoral shaft. Medially, its fiber inserted into the broad attachment of the pubertal gland, pectinate line behind the conjoint tendon. Laterally, its fibers run out within the fascia transversus fascia iliaca without bony attachment to the iliac spines. Landmark of the laparoscopic hernia surgery. Okay. Given below is the barium meal study of a child. What is the probable diagnosis? It is the RES. મને જોઈને જ કન્જેનિટલ હાઇપરટ્રોફિક પાયરોસ્ટિનોસિસ દેખાય છે, કારણ કે આમ પેલી સાઇન છે, સ્ટ્રિંગ સાઇન ઓફ કોન્ટોર. સ્ટ્રિંગ સાઇન ઓફ કોન્ટોર તો અલ્સરેટિવ, મશરૂમ સાઇનના એરિયા. પોલાઇસિબલ માસ્ટ ઓન ધ પાલ્પેશન ઓફ ધ એપિગેસ્ટ્રિયમ. વિઝિબલ ગેસ્ટ્રિક પેરિસ્ટાલસિસ.
Match the following teratogenic drug with teratogenic effect. આમાં તો પહેલામાં તો ડી આવશે, બીજામાં સી આવશે, ચોથામાં એ આવશે, એટલે આન્સર ડી આવશે. warfarin is differentiable. To detect vaginal cell on a person who is accused to rape, which test is will you use? Fluorescence भी यूज था एंड बार्बिरियो भी यूज था. vaginal cell ने Lugol's iodine, vaginal cell Lugol's આવશે આમાં. Fluorescence and barbirio is used to seminal fluid in the vagina. This question is little bit tricky, પણ 70% આચો કરો એટલે ટ્રિકી ના કહેવાય. મેં ખોટો કર્યો તો હું ગાંડો કહેવાય. બ્રાઉન રોમ્બિક મિરર શેપ્ડ ક્રિસ્ટલ on choline iodine if a semen is placed. Barbirio paste is used to detect spermatic fluid, yellow rhomboid crystal of spermine picrate. When picric acid is added to spermatic fluid, precipitating test is used to specify identifier of the seminal stain. A mother observed unusual rednesses on the palm of her young child while putting him to sleep. She bring him to your OPD and your examination. You find mild abdominal distension, splenomegaly and pedaledema. You admit the child for further evaluation, but on night of admission he suddenly start vomiting fresh blood. How? કે મધર છે, અનયુઝ્યુઅલ રેડનેસ પામમાં બધે છે, સ્લીપમાં